بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore idinku salaamayaa salaanta qaaliga ah ee islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan sida aynu ognahay waxaynu ku jirnaa xilli doorasho dalkan aynu joogno ee Mareykanka iyo gaar ahaan doorashooyin si gaar ah u khuseeya gobolkan Minnesota ee aynu joogno inteena badan awal aan odhan jirnay martibaynu nahay laakiin hadda aynu ka mid nahay waxa inoo muhiim ah in aynu ka hadalno dhowr qodob waxaan u kala saarayaa tan federaalka ee madaxweynenimada iyo madaxweyne ku-xigeenka loo ordayo iyo tan kale ee aynu khusaysa iyada lafteeda qayb federaal ay ka tahay oo senatarada iyo kongareeska iyo loo ordayo iyo teena localka ah ee gobolkeena khusaysa oo senatka iyo kongareeska ee gobolkan Minnesota loo ordayo intaas oo dhan waxay nooga sii muhiimsan waxa jira amendments wax la yiraahdo ama constitutionka ama xeerka asaasiga ah oo wax laga bedelayo waxa ugu muhiimsan ama ku jira laba amendment oo si gaar ah u khuseeya dadka Soomaalida ah amendmentka koowaad waxa uu yahay arinta guurka ee laba nin misguursan karaan laba dumar misguursan karaan ha iyo maya iyo amendmentka labaad oo ah voter ID-ga ama sawirka ama aqoonsiga sawirka leh in lagu voteeyo ama lagu codeeyo taas ku daalimayo waa fikrad dadka Soomaaliyeed u taala waxa aan doonayaa inaan awoodda saaro qodobka guurka ah qodobka guurkii sida uu u qoran yahay sharciyan haddii aynu eegno marka hore waxa uu oranayaa sida tan shall the Minnesota Constitution be amended to provide that only a union of one man and one woman shall be valid or recognized as a marriage in Minnesota? Yes or no? labada doorasho kaliya leedahay haddii aad ogoshahay in guurka xalaasha ah ee dawladdu ay aqoonsan tahay ay tahay oo kaliya nin iyo ruux dumar ah marka waa inaad haatira haddii aad aaminsan tahay in laba nin isguursan karaan ama laba dumar isguursan karaan ama waxa Soomaalidu u tiraahdo khaniisiinta aad ogoshahay marka waxa ku soo hadhay taa maya waxa imanaysa marka ta saddexaad oo ah haddii aan ka aamuso maxaa dhacaya sida uu xeerkani dhigayo ama imika doorashadan ay u socoto haddii aad ka aamusto laakiin codkaaga aad ka dhiibato doorashadaas hadda hal qof u codeeyo laakiin su'aasha aad ka aamusto waxa lagu raacinayaa qaybtii tiri maya oo marka ay inaad taageersan tahay khaniisiinta marka ummad Soomaaliyeed marka aynu nahay ummad muslimiin aynu nahay waxa muhiim ah inaynu isweydiino innaka waajibka ama mas'uuliyadda naga saaran maxay tahay go'aanka maanta aad qaadanayso xariijinta kaliya aad ku tiri ama ha ama maya waxa uu saameyn ku yeelanayaa ubadkaagii aad dalkan keentay ama aad ku dhashay kuwa ay dhali doonaan iyo kuwa ay sii dhali doonaan marka haddii aad qayb ka noqoto fasixidda waxa loo yaqaan khaniisiinta ama gays lesbianiska waxaan u arkaa inay tahay ama ay tahay inaad qayb ku leedahay dembigaas ama if ha ahaato ama aakhira ha ahaato qasab ma inaad republican noqoto qasab ma inaad dimuqraad noqoto qasab ma inaad kuwa madaxweynenimada iyo madaxweyne ku-xigeenka u ordaya aad kala doorato taas waa doorasho ku taala ama ka aamus ama ka aamus laakiin aan doonayo maanta inaan awoodda saaro ee nafsi kugu noqon doonto qofka Soomaaliga aakhira iyo ifna lagala xisaabtamayo ubadkaagana ku soo noqon doonta ayaa waxa ay tahay haddii aad qayb ka noqoto taageeridda khaniisiinta la fasaxayo inay tahay mid ku taala if aakhira marka aad tahay qof muslima oo Ilaahay rumaysan waxna waa wax inaad si saafiya uga fikirto ay tahay oo emotionka aad ka saarto interest-ka aad ka leedahay aad ka saarto wixii dhaqaale ka soo galay aad ka saarto aad tiraahdo maxaa saxa maxaa qalada waxyaabaha qaarna waa waxyaabo shortcut aad sameyn karto maxaa dan iigu jirta madaxweynaha la dooranayo maxaa dan iigu jirta adeeg ku taala wax laga yaabaa aniga dantu iigu jirto inay mid ka duwan adiga kugu jirto senatorka la dooranayo wax laga yaabaa in adiga dan gaar aad ka eeganayso ana dan gaar aan ka eeganayo laakiin marka la isugu yimaado ubadkayga maxaa u dana diinteeda maxaa u dana dhaqankayga maxaa u dana
maxaa aniga mas-uuliyadii saaran waxaan u arkaa inay tahay mid inaad si fiican uga fikirto ay tahay because haa iyo maya maanta marka aad tiraahdo waa wax ku saameynaya noloshaada inta ka harsan haddii maya ay timaado oo soomaalida keliya ayna go-aaminaynin oo gobolkan aynu Minnesota aynu joogno oo dhan sida ololuhu uga socdeed u aragtaan ay ummadda dhan u taalo oo xataa adiga oo haa yidhi waa in nin iyo naag ama nin iyo gabadh keliya isguursadaan ay tahay haa yidhi oo lagaa badiyo adigu waajibkaagii muslimnimo iyo soomaalinimo waad gudata qaar baa ka odhanaya mar walba qolada kalaa badinaysa maxaa iga galay adiga waajibku saaran inaad gudataa kuu muhiima intaas oo milyan oo Minnesota ku nool waajibku adiga kaama saarna inaad saxda iyo inaad qalado laakiin codka ilaahay ku siiyey inaad adigu wixii saxda ahaa ku ridaa ayaa muhiim haddii qoladan ay badiyaan maxaa xigaya ayaa imanaysa waxa xigaya sida dalal badan oo Yuruba ama gobollo kale oo Mareykan kamid ah ka dhacday in ubadkeena lagu baro dugsiyada waxa ay tahay khaniisnimadu inuu ilmuhu xaq u leeyahay inuu ku doono uu doorto in xitaa khaniisnimadu ayna xanuun ahayn ee wax loo dhasho ama lagu dhasho inuu qofku bedelin karin ay tahay adigii waalid ahaana aanad awood u lahayn inaad kalaaska loo dhigayo ama diido ama maxaa la yiraahdaa aad iskuulka ka bedesho ay tahay inaad dembi ka gelayso sharciga dalka u yaala ama gobolka u yaala marka sharciga la baas garayo marka innaka waxa uu waajibkeena yahay inaan ka dagaalano wixii ay diintu ina farasay iyo dhaqanka suubani uu ina farayena aynu sameeyno ugu dambeyn waan ku soo gabagabeynayo su'aasha la cadeynaya waxa ay tahay nin iyo ruux dumari oo kaliya sharcigu ma dhigaya ama ma loo bedelaya sharciga in nin iyo ruux dumar oo kaliya ay isguursadaan haddii aad aaminsan tahay haa oo ta Soomaalida iyo dhaqanka ah waa haa haddii aad leedahay maya oo nin iyo nin ba isguursan kana ama gabadh iyo gabadh ba isguursan karta marka mayada ku taala laakiin taa inaad cadaataa muhiima iyo talabaad oo ah haddii aad ka aamusto in mayada lagu ridayo inaad mayada. Good afternoon. I'm Winnie Okafor and I work with Minnesota for Marriage. And I'm here to share with you today some of the consequences that have come about when marriage has been redefined in other states. Here in Minnesota, the people have an opportunity to decide what marriage is. This question that will be put to you on the ballot is simple and it reads, in the state of Minnesota, shall marriage be recognized as only the union of a man and a woman as valid and recognized as a marriage in Minnesota? So you will be answering that question in the affirmative, saying that marriage should be between a man and a woman. And the answer to that would be a yes vote. So yes, marriage is the union of a man and a woman. In states where there is no such protection for marriage, there have been consequences. For example, in Massachusetts, a mother and a father cannot withdraw their child from the classroom and cannot be given prior notice when the curriculum is going to cover an agenda that supports same-sex marriage. Children are being taught that it's okay to have two moms, it's okay to have two dads. In fact, in subjects where it doesn't even matter, for example, you're learning math or algebra in class, instead of saying a man had two oranges, you're being told a gay man had two oranges and two pineapples, and what is the sum of those two fruits? So even in subjects where there's no reason to bring up sexuality, children are being indoctrinated at a very young age, as young as kindergarten, as young as second grade, that homosexual lifestyles and alternative families are somehow okay. Other impacts and consequences that happen when marriage is redefined is the impact to small businesses. We know that small business owners will be forced to service people who have a different understanding of marriage than them, and they cannot change, they cannot modify their services, they cannot refuse services. For example, a couple in New Mexico had a photography business, and they decided that based on their beliefs, it's not right to take the photograph for a same-sex ceremony. And they told this to the couple, but they were sued and fined, and they had to pay that fine. So people who have small businesses, whether it's a catering business or a photography business or a wedding planning business, you will be forced to comply
with a same-sex marriage ceremony if the laws are redefined in the state of Minnesota. Having said all that, here in Minnesota we have a chance to go to the polls and decide what marriage is so that our children are protected in schools and so that we don't have our small business owners having to comply with a policy that they disagree with. And the way to do that is to show up to the polls and vote. There's two things that we have to know when we go to the polls. There's two ways to vote no and only one way to vote yes. And we know that the question again will just ask, is the union of one man and one woman a marriage? And the answer to that should be yes. But there's a second way to vote no. If you do not answer the question at all, if you leave that question blank, it counts as a no vote. And so the opposition has a lot of opportunities to get votes. So we need people to not just agree with us in the home. We need you to actually get out to the polls, actually go to the polls and vote. This is such a privilege that we in this country have, to be able to go to the polls peacefully and cast a ballot and know that that ballot will be counted. So we encourage you to go out to the polls and vote yes for marriage on November 6th, which is this Tuesday. Polls are open up till about 8 p.m. So if you have to either wake up early and go out to the polls and vote, or you go a little later, right before the polls close at 8 p.m. There's so much that is at stake in the state of Minnesota if we do not enforce a protection for marriage. Marriage has always been the union of a man and a woman, and it's that way because it's special. It's the only union that we know of on earth that produces new life, children. And that's the only reason government is in the business of marriage to begin with. The government does not give friendship licenses. It does not give a license for you to love your child or love your grandparents. But it does recognize the union of a man and a woman in a special way because children are a product of that union. And so I encourage you to look past this rhetoric that everyone has a right to love who they want. We agree with that, but the government doesn't have a right to recognize every relationship as a marriage. And so when children are being taught in schools as young as 2nd grade and kindergarten that it's okay to have 2 moms and 2 dads, we are at a crossroads in society. We are in a bind here. We need to decide. And if we don't decide in November, in a few days here, that marriage should be between a man and a woman, then we will have dire consequences. Some people are fortunate to send their children to private schools, but not everyone is. And for those who are not able to, we want the public schools to still service your needs and to service your children and not indoctrinate them. So I encourage you to go out to the polls and vote on November 6th and vote yes for marriage. Again, voting yes does not mean that you are supporting same-sex marriage. Voting yes means that you are supporting the union of a man and a woman, and supporting that definition to be put into the Constitution where it cannot be tampered with by activist judges or legislators. So I encourage you again to go out to the polls and vote for the sake of our small businesses, for the sake of our children, and just so that you as a private individual, how you can serve your God, how you can serve Allah, so that that is preserved, that is not tampered with. Thank you.